Ahoj, tady Áda. Sedím tady s Čurbym uprostřed bojiště. Ahoj Čurby. Ahoj. A tento měsíc v červenci jsme původně, samozřejmě, jak víte, měli dělat další ročník obscínu a mělo to být už po 20., co jsem měl uvádět kapely, ale místo toho tady sedím s Čurbym, aby jsme vám popovídali o tom, co se vlastně děje. Ta nešťastná situace zrušila spousta skvělých akcí a obscíny je samozřejmě mezi nimi, takže jsme vám chtěli dát vidět, jak se situace má, o té aktuální situaci a na dopad na Obscene Extreme. A rád bych, aby Čurby nám k tomu řekl vlastně něco víc, proč se nacházíme tam, kde se nacházíme a co se bude dít dál. No tak množí se nám strašně otázek kvůli tomu vlastně, jak to bude s Obscenem, jestli to ten rok přežijeme bez Obscene Extreme jako takovýho, takže proto vlastně tady sedíme a chtěli bychom vám to všechno v průběhu tohohle rozhovoru nějak osvětlit a říct, jak to je. A jak to vlastně vypadá? Spousta lidí se nás na to ptá, proč vlastně neudělat nějakou miniverzi Obscenu, že by tady zahralo pár kapel a prostě taková vzpomínka. Prostě 2 roky výpadek je dlouhá doba. No já si myslím, že Obscene Extreme vlastně od samotného začátku v tom 99. je jednoznačně mezinárodní festival s přesahem do celého světa a to bychom chtěli držet vždycky, takže vlastně nějaká taková okleštěná verze absolutně postrádá smysl. My bychom tady v tomhle areálu strašně chtěli vidět všechny naše kamarády z celého světa, na tom nám opravdu záleží, to je vlastně to podstatný, důležitý. Potom celý tenhle festival je celý ty dlouhé roky, takže něco jako udělat českou nebo slovenskou verzi, československou nebo evropskou, to nám přijde strašně málo, takže myslím si, že je daleko férovější počkat prostě ten rok a sejít se tady opravdu naplno, plný energie. Doufám, že během toho roku se nějak nabijem a že to bude mít jako i nějaký pozitivní dopady na tenhle festival a vůbec na celou naši scénu, pro kterou jako myslím, že tohle je jako dost velký zásah. No. A Čurby, jak to vlastně vypadá se vstupenkama, který si lidi koupili na letošní ročník? Budou v platnosti nebo jsou nějaký jiný plány s nima? Vlastně ty vstupenky, které tady vidíte, to jsou přesně tyhle vstupenky, tak s datumem originálním datumem roku 2020, tak ty budou samozřejmě platit. Já bych chtěl hodně poděkovat každému, kdo si vlastně tu vstupenku nechal, protože tím nám umožnil nějak jako celkem elegantně a slušně jako přežít tu dobu a vlastně jsme rádi, že vlastně těch vrácených vstupenek bylo opravdu jenom pár, že vlastně ty lidi nám dali tu důvěru a že víme, že za námi stojí a vlastně všechny ty e-maily a ty zprávy, že jo, co nám chodí do Messengeru a tak dále, tak nám s tom jenom utvrzují, za to jsme moc rádi. Lidi se samozřejmě taky ptají na vouchery pro VIP camp, na parkování a na ty lockboxy. Tyhle ty záležitosti organizačního typu, je to podobně jak s těma vstupenkama? Je to úplně stejný vlastně, včetně elektronických vstupenek, všechno bude vlastně platit i ten příští rok, až sem přijedete v tom červenci, že jo, 2021 a až se tady potkáme. Letošní rok měl být absolutně neuvěřitelný line-up, takže jako lidi to strašně zajímá, chtějí vědět, jako, co vlastně bude hrát příští rok, jako budou to stejné kapely, něco se bude měnit, jak to vypadá? No já bych chtěl určitě říct, že vlastně ten festival se nezrušil, ten se opravdu přesunul, to je strašně důležitý říct. Já myslím, že i ty sám si zmínil, že je zrušený, ale tak to není úplně. Je jenom pouze přesunuté a vždycky nám šlo od začátku vlastně o to, aby tady hrály všechny ty kapely, nebo velká většina těch kapel. Se všema těma kapelama vlastně v průběhu ty krize, kterou jsme teď všichni jako prožívali jako docela výrazně, tak vlastně jsme v kontaktu, proto jsme věděli, že je to vlastně složitá situace v Austrálii, Brazílii, v Americe, vlastně ty kapely máme z celého světa, takže už dopředu někdy v tom dubnu, květnu, vlastně v tom dubnu, když jsme to hlásili, tak jsme věděli úplně 100%, že to jako nepůjde udělat ve formátu, v jakým to máme rádi a chceme to dělat. Takže vlastně s těma kapelama celou dobu jsme v kontaktu. Když jsem jim naposled úplně vlastně napsal, jestli teda můžeme to udělat, takže všechno přesuneme na rok 2021, tak všichni byli nadšení, samozřejmě se tady na bojiště těší, vědí, proč tady chtějí hrát a jako vlastně neměl jsem jediný ohlas, že by jako nechtěli hrát třeba, nebo že by jako něco takového vůbec nastalo. Samozřejmě ty velký jako Dismember, Macabre a všichni tyhle, tak ta domluva byla vlastně otázkou, já nevím, možná minuty na nějaký Messenger, což mě strašně potěšilo. Jako. Řešili se pár drobných menších kapel, ještě řešíme třeba jako Malevolent Creation, kde nevíme, změnili booking agenta, takže s nima nejsme teď v téhle chvíli v kontaktu, ale máme na to více jak rok, takže já si myslím, že se to dá řešit.
A co nějaká z kapel víme jako třeba najisto, že někdo určitě 100% nepřijede? Ne, to teď v této chvíli nemůžu říct, nic takového není, ale nikdo z nás samozřejmě vůbec netuší, jak se to bude vyvíjet, co se bude dít, jestli teda letenky jak budou drahý, že jo, nic tohle nikdo z nás vlastně neodhadne, takže nevíme, jak to bude. Pokud bude muset nahradit nějakou kapelu, jinou kapelu, tak to bude opravdu adekvátní náhrada. Už teď v této chvíli vlastně se mi hlásí velký kapely, které by chtěli hrát a jako samozřejmě spousta kapel vydalo výborné desky, třeba namátkou řeknu Fizdem, z kterých jsem úplně uněšený a strašně rád bych je tady viděl. Zatím nemáme místo, tak uvidíme, jak to bude. Jasný. A teda lidi zajímá, když se vlastně nedělá ten festiák, mají pocit, jako, že je nějaká jako nečinnost kolem toho, tak na čem vlastně aktuálně pracujeme? Jako děláme vůbec něco? Těch věcí je spousta. Já samozřejmě festival není jediná věc, která nás živí jako rodinu celou, že jo, takže jako co teď vlastně dělám je, že doplňuji e-shop, vytahuju nějaký starý kultovní CDčka, všechno to tam házím, lidi si to hodně kupují, pravděpodobně, aby nás jako všechny podpořili, tak jako jsem jim za to vděčný. To nám jako dělá samozřejmě radost a myslíme si, že s jejich pomocí jsme jako schopní to úplně přežít. No. A samozřejmě kolem Obscene Extreme se děje spousta věcí, připravujeme tohle vysílání, že jo, děláme propagaci. Teď jsme vlastně dodělali merch, z kterého jsme všichni nadšení, jako už tady vlastně na sobě máme nějaké věci, které vypadají teda fantasticky. Myslím, že tu linku, vysokou laťku, kterou držíme vlastně s tím Obscene Extreme merchem, jedeme dál. A nás vždycky takováhle drobnost jako strašně nakopne a je to něco, co nám jako vlije nějakou další energii do těch žil. No. A další věci, něco kolem webu nebo YouTubeového kanálu, jako nějaký nový videa se budou dávat. A co to turné vlastně s tím filmem? Jako chystá se něco takového, to trochu podpořit, protože se to titulkuje ve spoustě jazyků, že jo? Samozřejmě, teď už máme, myslím si, 8 jazyků, připravujeme další, jako indonéštinu, hindu a tak dále a myslíme si, že tohle bude úplně skvělé. A já vlastně mám v plánu, pokud se to skutečně otevře, to cestování, že vlastně už někdy na podzim bych měl jet s filmem do Bulharska. Myslíme si, že bychom vlastně s Elisem, s týpkem, co udělal ten film, bychom chtěli vycestovat do Afriky a tam to všem jako grinderům a různým takovým individuím, jako jsme mi chtěli představit, takže těch plánů máme jako strašně moc. Vypadá to, že bychom mohli s tím filmem dojet do Koreje a do Japonska, takže to nás samozřejmě těší taky, jako, že o to je takovýhle zájem a že vlastně tam všude máme ty kámoši, kteří nám to umožní jakoby zorganizovat něco takového. No. A jak můžou vlastně lidi nejlíp podpořit v těch dnech? Jako tak já myslím, že strašně důležitý je, že prostě ideální je koupit vstupenku, že jo. To je vlastně jasně, tam prokazuješ úplně jasně, jako, že ten festival tady rád vidíš, že ho podporuješ. Každý přeci ví, že Obscene Extreme tady nežije z žádných sponzorů a to absolutně odmítáme, zatím nechceme jít touhle cestou, nevypadá to, že bychom někdy šli. A jako samozřejmě tu podporu ale od lidí potřebujeme, takže ten merch, co jsme teď udělali, vstupenky, všechno tohle, no. Na webech je absolutně všechno, staráme se o Instagram, Facebook, YouTube, všechno pojede. Chtěli bychom ještě něco změnit s YouTubem, protože tam bychom z toho chtěli udělat takovou jako víc televizi a kanál, který by byl o víc věcech, takže uvidíme, jak to bude. Zatím máme jenom takový nejasný plány, ale taky je to cesta. Samozřejmě festival máme rok hotový, takže teď máme relativně volno, ale jako chtěli bychom dělat další věci. Muzika nás zajímá, baví nás každý den, posloucháme mrtě muziky a to bychom chtěli nějak té scéně vrátit samozřejmě, protože je to strašně důležitý. Takže merchandise, který vznikl v době této pandemie nešťastný, už je vlastně hotový a lidi si ho můžou objednávat, prohlídnout na webu. Jo, teď je vlastně vytištěný. V téhle chvíli, jak tady sedíme, zítra, pozítří bychom chtěli to nafotit, dát to do e-shopu, aby se to rovnou rozjelo. Jsou to jako superový kousky, tady třeba Martin udělal, tadyhle koukám nějaký motiv, který je opravdu jako takový brutální. Tohle je vlastně na motivy Dismember ta Charita. Je to úplně super a taky nám něco nakreslil Louis Sandone jako tradičně, takže my jsme úplně nadšený. Myslím, že děti budou nadšený, ty mají merch, který jim bude dokonce v noci svítit, takže s tím si zažijeme spoustu zábavy. Včera jsme to zkoušeli doma s naším malým Quentinem a to byla strašná prča, když se mu to rozsvítilo, tak jsou to takové blbosti, ale jako strašně nás to baví, samozřejmě všechno kolem toho. Takže finančně to Obscene dá prostě do příštího roku. Já si myslím, že určitě my prostě se teď jenom zaměřujeme na ten e-shop, který byl pro nás kdysi dávno důležitější než celý festival a teď se to zase otočí drobně a myslím si, že tenhle ten merch je tak fantastický, že tohle prostě můžeme dát. No. Tak dělali jsme takovou anketu, ptali jsme se lidí, co by je zajímalo a
máme tady celou řadu otázek, co lidi nejvíc baví a zajímá kolem obscénu, takže máme tady otázky, pojďme na ně. Lidi zvenku, který Čurbyho dobře neznají, se ptali, co vlastně Čurby předtím, než začal obscén dělat, co vlastně dělal předtím. No, já jsem rozbíjel toxický odpad v chemičce u nás, kousek od nás, no byla to tak zábavná práce, že jsem strašně rád a vděčný všem lidem, co jezdí na Obscene Extreme, že už to dělat nemusíme. To bylo to úplně příšerný, chodil jsem tam na 12, byl jsem zlikvidovaný, taky v té době jsem byl dost zdatný alkáč, tak jako se to tak nějak strašně doplňovalo, že to byla obrovský negativní část mého života. No. Takže jsem vlastně chemik. Ale samozřejmě všichni tě znají jako promotéra a vidějí, že tady děláš spousta těch kapel, ale stejně lidi zajímá vlastně, co je tvoje úplně nejoblíbenější kapela vlastně, co je pro tebe zásadní kapelu. Jako tak ta zásadní kapela, o té jsem mluvil mnohokrát, že jsou to samozřejmě Napalm Death, protože ty vlastně můj život změnili úplně totálně. A když jsem poprvé slyšel Scum, tak jsem absolutně nechápal, co se děje vlastně. Pamatuju si, že to bylo u tety na prázdninách letních, že vlastně tam jsme měli takovou nějakou klubounu, kam jsme chodili, parta děcek a vlastně někdo tam přitáhl takový zevčíka, takový kazeťák, který hrál opravdu blbě. Vložil tam tu kazetu Scum a bylo to úplně jako kazetu, na který byla nahrána tahle deska. To bylo něco tak fantastického, jo. To jak kdybych se našel úplně, jako kdyby mě osvítil nejvyšší, pokud nějaký je, nebo Odin, nebo kdokoliv jiný, to bylo něco prostě neuvěřitelného, jo. To prostě já dneska, když o tom mluvím, tak můžu mít ještě husinu, jo. Tam jsem absolutně všechno našel a bylo to fantastické. Já si dokonce pamatuju, že pak, když jsem slyšel From Enslavement a tam vlastně hrál ten první song strašně pomalej, tak jsem byl úplně znechucený, jak takhle skvělá kapela mohla jako dojít k takhle pomalý a jako šredný, hnusný muzice a naštěstí v tom songu 2 už to rozjeli a už to frčelo, takže se mi zase miloval a do dneška je vlastně miluju. Dneska jsme kámoši, jezdím k ním domů na dovolenou na nějaké grilovačky. Kdykoliv, když potkám Barneyho, tak to je prostě úžasný setkání, protože takhle chytrý člověk, který má co říct, to je opravdu, ty lidi jsou úplně fantastický, Shane, všichni vlastně, Mitch Harris, že jo, který ty momentálně tam nehraje, tak to je můj velký kamarád, který vlastně zase k nám jezdí domů, takže jako je to superová kapela, včetně členů, což jako někdy kapela hraje fantastickou muziku, ale ty členové jsou takový, tady se to prostě sešlo dohromady úplně jako superové, takže nemůžu říct jinak než Napalm, no, samozřejmě. Jo, lidi ani možná nevědí, že třeba máš rád jako některé desky od Paradise Lost, jako některé melodický, tak jako, určitě, jako, který jsou jako dobrý a je to to je neuvěřitelný, třeba One Second, ta deska, když jsem se vlastně zbavoval ty jakoby závislosti na alkoholu, který se samozřejmě nikdy nezbavím, tak jako jsem ji poslouchal tak často, že je neuvěřitelný, že můžu říct, že tahle deska vlastně byla na tom rozhraní toho, když jsem se stával abstinujícím alkoholikem a strašně mi pomohla, jako vůbec nechápu, jak je to možný. Vlastně jsem to ještě Gregovi nikdy neřekl, takže možná, až ho příště potkám, tak mu řeknu, že mu děkuju, že jsem vlastně abstinent i díky téhletý fošně, no, což je jako která je taky mimochodem časová, no. Takže ale zpátky k festivalu. O Obscénu je známý, že měl řadu zahraničních verzí všude po světě. Lidi zajímá, jestli je nějaká šance, že bude nějak víc verzí, ať už v zahraničí, nebo i třeba nějaká zimní verze Obscénu nebo něco podobného. No já si myslím, my jsme ty samozřejmě turné dělali kvůli tomu, že bylo 15 Obscénu, říkal jsem si, udělám něco úplně bombastického, teď těch nápadů já chrlím prostě mraky, že to je neuvěřitelný, no a tohle byla úplná jako ptákovina, že jo, jeden Weekend Bay v Mexiku, další Weekend Bay v Jakartě a další Weekend Bay v Melbourne, to je jako prostě logisticky úplně nepředstavitelný. V ten rok vlastně hrálo na Obscénu skoro 200 kapel, jo. Taky jako ta noční mura se všema komunikoval, všechny dostat na místo, jo, že se to povedlo, já do dneška nechápu, jak se to stalo. Jako, jo. I v těch podmínkách, které jsem zmiňoval ve spoustě rozhovorů, prostě, že to je naprosto něco nepředstavitelného a šíleného. Zase některé ty festivaly třeba rok potom v Japonsku byly úplně skvělý, byla to bomba, ta Austrálie byla fantastická, je to strašně lákavý, ale že jo, před 4 lety se mi narodil další syn, takže to už bylo jako vlastně, to už je 5. dítě, tak jsem si říkal, že bych chtěl být víc s těma dětma a nemůžu furt někde lítat a brát ohledy jenom na sebe a na tu svoji úplně šílenou vášeň pro tu muziku, přestože bych to rád dělal, tak vlastně si myslím, že v této chvíli se určitě zaměříme na ten festival tady v Trutnově, že ho chcem dělat co nejlíp. Takže co se týká toho zahraničního Obscénu, nějaká šance, že by ještě proběhl třeba
obscene v Mexiku nebo v Americe? No, v Mexiku nevím, tak jako ty moje mačety, jak jsem zmiňoval někde, byly strašně malý na ty, co měli ty showmeni, to prostě bylo, ten rozdíl byl tak obrovský, že jsem tam to neměl šanci tomu jakoby čelit, takže to si nemyslím, že se vrátíme do Mexika. Strašně rád bych byl, aby prostě ty lidi, kteří to tam měli, kteří nás tam podpořili a kteří tam byli, tak aby přijeli sem a tady to viděli, protože tohle je skutečný domov vlastně toho obscene extreme a jako udělat tu aspoň jednu cestu za život sem by bylo jako strašně fajn, protože prostě tady si myslím, že to děláme skvěle, máme na to podmínky, všichni nám vycházejí tady vstříc, jako je to pro mě strašně jednoduchý udělat festival v České republice. Ale jako to asijská verze třeba, jak jsi zmiňoval, třeba i to Tokio, to bylo úspěšný, tak ale nic takového jako ty Filipíny nebo něco podobného se jako No to Japonsko bylo fantastický, protože díky tomu Japonsku jsme se vlastně dostali k těm japonským kapelám. Do té doby se s námi vůbec nikdo nebavil. A když jsme tam ty festivaly udělali, tak oni najednou zjistili, že to je opravdu vážný a opravdu v dnešní době můžeme kontaktovat jakoukoliv japonskou kapelu. A lidi si neuvědomují, že v japonském undergroundu je tak neskutečná hierarchie, kterou my tady vůbec neznáme. Jo? Pro nás je prostě neznámá a tam to je úplně, že ty lidi dokonce třeba sedějí vedle u stolu, protože prostě jsou v té scéně kratší dobu a nemůžou si dovolit s těma legendama sedět u jednoho stolu. Jako takhle absurdní věci tady nezažíváme, takže díky tomu vlastně jsme se k těm kapelám dostali. Vozíme sem každý rok 2, 3 japonské kapely, no a to je úplně fantastické, protože ty tenhle festival strašně obohatili přeci. Jako každá kapela, která přijede z nějaký dálky a má svoji nějakou kulturu, já jsem za ně strašně rád, že tady jsou vlastně. Já si myslím, že tohle je hrozně důležitý a myslím si, že by to závěrem jako chtělo říct a zopakovat, že prostě tady na tomto festivalu opravdu uvidíte i ty headlinery, jak se míchají mezi fanouškama, uvidíte Shayna Emburyho, jak sedí mezi fanouškama, poslouchá kapely, co ho baví a mraky dalších lidí, prostě Martina Širenka z Punch and Stench a těch lidí je spousta, který jako běžně prostě se pohybují od všech kapel prostě a myslím, že to k tomu patří a je to... Proto tady nemáme žádný meet and greet, že to není potřeba vlastně, že vždycky si tady každýho toho showmana odchytíš, vlastně podepíše ti cokoliv, fantasticky se tady ty kapely chovají za ten celý, vlastně za celou tu historii obsínek jsem si nepamatuju, možná 1, 2 kapely byly takový nějaký lidi, kteří mě nesedli úplně přesně, ale mohli mít špatný den oni nebo já, takže nemůžu je soudit, ale jako zbytek to je opravdu, ty ohlasy jsou fantastický, úplně upřímně skvělý. No, Čurby samozřejmě lidi zajímá, taky začínají hrát, mladý kapely, rádi by si zahráli z celého světa, často se ten dotaz objevuje, takže co pro kapely, který se tady chtějí zahrát, co pro to můžou udělat? No teď v této chvíli je to tak nešťastný, že vlastně celý ten rok 2020 jsme přesunuli na 2021, takže těch míst je vlastně minimálně a nevíme, jak to bude vypadat, ale stejně, že samozřejmě můžou mě napsat kamkoliv na Messenger nebo na můj soukromý facebookový účet, na e-mail, každý ho snad zná, takže kdykoliv, jakkoliv poslat nějaké linky je důležitý, že jo, aby jsme se mohli podívat, jak to funguje při živém vystoupení, to je docela podstatné. A nebo můžou využít tu naši aplikaci, kterou vlastně máme na našem webu, že si tam vlastně tu svoji kapelu přidají a můžou o tom diskutovat ostatní lidi a vlastně můžou je poznat ostatní fanoušci, což mi přijde strašně vhodný. My jednou za čas vždycky si ty kapely provedeme a je to pro nás prostě zajímavý, že se tam jako takhle hlásí kapely ze spousty zemí světa. Jak jsem říkal už, tak my bychom chtěli dělat opravdu světovou věc a chtěli bychom dělat nejlepší festival na světě, takže naše ambice nejsou vůbec malý a jako díky těm kapelám vlastně, který nám přinášejí tu kulturu z celého světa, je to podle mě takhle, jak to je a je to prostě strašně fajn. No. Já si myslím, že nemohl být asi lepší závěr. Čurby, díky za všechny ty slova a budeme se těšit na tomhletom místě, už ne na tomhletom červeným gauči, ale s pořádným pódiem a těšíme se na tu show prostě příští rok a díky všem za otázky, díky za podporu a těšíme se na viděnou v roce 2021. Tak jo, díky moc, mějte se fajn a uvidíme se. Díky. Nazdar šílenci. Máme pro vás headlinera pro středeční festival divných riffů. Jsou to industriální bůžci z Anglie Godflesh.
What's the most common misconception about you and your band when you talk to fans? That Napalm Death is a death metal band. I don't know. I mean, the one general misconception. This is not only people specifically into this music. You know, you meet people who don't even listen to anything even near as extreme as what's being played in this festival today, and they kind of look at you like you're like really some sort of crazy, psychotically violent person, you know. And of course, I'm exactly the opposite of that. You know, I'm a pacifist. You know, I'm pretty much everything that is the least violent things in the world. My makeup as a person, you know. So people just think you're going to be really fucking all the time, and you're not. You don't need to be, you know, as a human being, you know. So that's definitely one misconception. And the other thing is that because Napalm, it tends to be the reference point, the figurehead for this sort of movement of bands, you know. People just think, oh, you know, big band must be like very kind of, you know, the typical sort of rock star kind of, yeah, and that's not the case at all, you know. In fact, everybody that knows us, and a lot of people do know us as people, they know that's like never been anything around it. We wouldn't allow it, you know, as people in a band. We wouldn't deal with that stuff, you know. It's not something that's necessary to make life difficult for ourselves and other people. What's the point, you know? If the band was that way, as a band or as individuals, Napalm Death wouldn't be here now. Because I know I wouldn't fucking stand for it, you know. I'd be like, no, I'm sorry, I'm out of here, you know. Don't need this, you know. So that's one misconception, you know. I think that because Napalm is that kind of, it's not me saying it, I'm just reflecting what people say, that is this reference point, figurehead band. People just think, oh, you know, not approachable or something like that, and that's simply not true, you know. We never considered ourselves to be any better than anybody else, you know, individually or collectively, you know. Oh, you know.
Hi everybody, this is Danny Lilker from, I don't know, you can come up with it if you want, Brutal Truth, Nuclear Assault, Venomous Concept, all bands that have appeared at Obscene Extreme. In fact, this year unfortunately there will not be an Obscene Extreme due to circumstances beyond everyone's control, but obviously for me, anyone who's been there has seen me there many times. Firstly, when Brutal Truth came back in 2007, many times after that, when Nuclear Assault, Venomous Concept, Brutal Truth again. So I just want to say hi. I want to say hi to everybody out there, and I hope that next year we can do this again for real. Until then, cracking a beer, and we'll see you next time. Hey, what's up? World Organ Dealer from New Jersey. Thank you, Chirby. Thank you, Obscene Extreme. The best. Run by the best people. In grind, we trust. Hello, we're Sinus from Potsdam Beach. We have a song for you. It's called Get Over It. See you next year. Hey, hello Kirby and everyone who works at Obscene Extreme Fest. There won't be apocalypse anytime soon, guys. We wish you all guys big health and long life to do the best fest in the world. Next year, RDP Ratos de Porão will be 40 years on the road, and we hope to play in Tutnov again as soon as possible. See you guys, cheers! Hello, we are fredag den 13 from Göteborg, Sweden. Wash your hands, be safe, rock on. Yeah. Hey, this is Kurt from Siege with vocalist Mark Fields and bass player Chris Leamy. Thank you so much to Chirby and the crew of 2019 Obscene Extreme. Great festival, great bands, great people, and we had a blast playing for you guys. 2020, just stay safe and healthy and positive, and we'll see you guys soon. Thanks a lot. What's up, Obscene Extreme? It's Robert from Siege with a special message of gratitude to the Obscene Extreme family for creating the greatest rock festival in the world. So many fond memories of when Siege were fortunate enough to be able to perform at Obscene Extreme. I think my favorite times though were after dark, after the music stops, when the freaks get to take center stage and we see the obscene side of the Obscene Extreme Festival. Thank you to the concert planners for gathering freaks from all over the world, from so many diverse and different nations under the banner of extreme music. Mark from Siege here, echoing what Rob said already. Eternal gratitude to Chirby and the Obscene Extreme crew for putting together such a well-run and amazingly eclectic group of bands. It was a treat for me to see all these thousands of people drinking like fish but having no problems with one another throughout the entire week. That was kind of new on me. Met some really nice people over there. As my first time visiting the Czech Republic, reconnected with some other people there that I've known for some years but hadn't seen. Saw some great bands that I've dug for quite a while, but it was my first time seeing them, like Repulsion and Lowlife. Been waiting my whole life to see any iteration of Cryptic Slaughter, so that was a treat. And seeing Final Exit from Japan for the first time was just mind-blowing too, obviously. So can't be there in person this year. Hope everybody's doing well. Look forward to seeing you all again someday, hopefully. And take care till then, all right? And long live Obscene Extreme! Greetings from Australia, cunts. Fucking big shout out to Obscene Extreme Festival and Will Musk Productions. How you doing? Fuck night. Yeah, fucking big shout out to everybody fucking sticking together. Let's turn this fucking negative into a positive. Let's fucking look out for each other. Let's support all grind bands, all grind distros, labels, help each other out, buy some stuff, fucking grind the fuck out. See you later. Hello everyone, this is Joan from Deranged. Just wanted to give a shout out to everyone. Hope you enjoy this year's rendition of Obscene Extreme. I wish I could be there myself, but unfortunately I can't due to the COVID. And I hope I get to see you all next year, and you will find me by the bar, as usual. Until then, take care of each other, take care of yourself, enjoy music, get drunk, enjoy life. Take care. How you guys doing? This is Jimmy, touring drummer for Bruce X. Campbell.
I just want to say hi to Ellis, Chirby, and all the OAF crew. I hope everything next year goes off without a hitch, and maybe I'll see you guys then. Hey man, this is Rashid from Mumrod. During one of our visits to OEF, I typically got drunk and I misplaced my wallet, which consists of my passport. So I backtracked it to one of those toy toilets. So I opened the door and I grabbed the wallet in between the legs of a man taking a shit. Hi folks, this is Gareth, singer of Tankard. We are really looking forward to meet you next year on the Obscene Extreme Festival, Czech Republic, Trutno, from the 14th to the 18th of July. Had to be postponed because of this fucking corona shit. But next year we're gonna have a big thrash metal party and have a couple of beers together, I guess, and stay heavy and especially stay healthy. Cheers. Hey, all you Obscene Extreme freaks, this is Dennis from Macabre. We can't wait to destroy the battlefield in 2021. See you there. I'm their new drummer, Danny the Menace. Hello, Obscene. Hello. What's up, Obscene Extreme? People. Hello, Sherby, Obscene Extreme. We are Birdflesh. Yeah, not Kiss from US. Yeah, we are in the studio right now, recording some new stuff, you know. We're really looking forward to come back to meet the Obscene Extreme crew and crazy people again. Trutno. Ah, shit. It's always a blast, it's always a lot of fun, really heavy drinking and no remembrance of the day before, the day when you wake up. Yeah, guys. And push game. And we drink a beer. Yeah. Hello, my Obscene Extreme friends. How are you? I just want to say something to you. I will fucking miss you this year, you know, because 1 year without Obscene Extreme is so fucking long and I'm so sad. But you know, we will survive, we will be stronger, much stronger, and we will meet each other all together the next year in Battlefield area for the Obscene Extreme 2021. Yeah, here we are, and we would like to say good fucking life for Battlefield. And we will have a fucking lit party all together, guys. I cannot fucking wait for this. So, see you next year, freaks. It's gonna be fucking lit. We love you all. We love you all. Be safe, be strong, stay obscene, and see you next year, guys. Cheers, love you so much. Obscene Extreme, what's up, you fucking maniacs? Dave here from PLF. We want to say sorry we can't be there this weekend grinding with you guys, but we look forward to next time. See you in the battleground, ready to grind. Hi, this is Fred from Skitsystem. I'm doing this recording now because of the cancelled show. We will be back in Battlefield Trutno next year, of course. Say hi to my fans. Oh my god! Jag kan ta in fingret. See you there. Hey Ellis, cheers Kirby, and cheers all your grinders out there. Unfortunately, Obscene Extreme can't go on this year, so that's why we're recording up this video. As we were grateful to play the Battlefield in Czech Republic in the past, and thanks to Obscene Extreme and the whole crew, we were able to participate on the Obscene Extreme in Indonesia and Canada. So we are very grateful for that one. As I said before, Obscene can't go on this year, so I think we have to make next year the party as double as hard as normal, which is even kind of impossible. So thanks a lot Kirby for everything, thanks to the whole crew, and thanks for setting up this video. A lot of support from us. As Agatocles would say, keep mincing. Cheers. Hello. Hi. Hello, we are Teething and Manowar. So we are here to talk about Obscene Extreme Festival, one of the greater festivals this world has seen. I love it.
One of my favorite things about the Obscene Extreme Festival, apart from the obvious, is Obscene Extreme has an excellent and huge variety of food. I think everything is vegan, which is great. It's delicious. The goulash is great. Mwah. Obscene Extreme is a great place for crate diggers. Some of the greatest grindcore and power violence and hardcore and punk record labels usually are there. It's a great chance to pick up an insane amount of records. I remember when Teething played there a couple of years ago, Alvaro, our driver, and myself bought a insane stack of records. Insert picture here. For a couple of hours I walked around all of the distros with some Teething records, so I made friends with the people from Dead Heroes, Power It Up, Self-Made God, RSR. It's a big market. Big market. The stage diving aspect of Obscene Extreme is probably one of the best. Naked stage dives. So it's free for all. It's magic. There's no audience, there's no stage. It's all Yeah. interchangeable. So I think of this as a greater outdoor big festival. It's very admirable that there's no barrier and there's the minimum amount of security. Really well organized. Like everything is under control. Long live the Obscene Extreme. Long live. Please invite us back. We want to eat your Yes, fabulous please. food. Hello, this is Slavebreed from Athens, Greece. We hope you're all well and safe. This year is really crazy for all of us. As you all know, this summer we won't be able to come to Obscene Extreme. It's gonna be next year. We won't be able to see our friends, bands, eat goulash and maybe roll in the mud and all this stuff. But having said all that, global pandemic is good inspiration for extreme bands to play some new music. So be positive, creative, and we'll see you all soon next year, which we are sure that will be the best Obscene Extreme Festival yet. Cheers, and see you all soon. Cheers, Obscene Extreme Grinders. This is Entrance Massacre calling from Rostock, Germany. Yeah, we hope you are all healthy, safe and good. And we hope the same for all your friends and family members. We are very happy to be part of this online Obscene Extreme happening. And yeah, we prepared something special for you. This track is called Isolation King, to honor all of you who were in isolation. Yeah, stay safe, stay good, stay healthy, and yeah, have a good time with the Obscene Extreme Online Festival. Cheers to everybody. We hope to see you soon again, and a very big cheers from us to you. Ciao Obscene, see you soon.
This next song, I wish that you people tear this place to pieces. This next song is about extreme hatred. It's about when you wake up in the morning and you want to kill the whole world. This one is misanthropic! Raise up
on, we got one more. Dude, right the fuck. Oh man, I can say some shit. You got a clipboard, dude. This is official. Yeah. Have to be That's how you know. Clipboard, like, damn. All right. Serious. I feel like I'm having like a job interview. Like, where do you see yourself in 5 years? Like that kind of shit. All right. Anyway. What's the biggest difference between the grind scene today compared to when you started to play live shows? I think the grind scene today seems to be more. It's a little bit more active, and it's a little bit doesn't take itself quite as seriously. In the '90s, at least, I mean, again, I'm from California, so I'm seeing the scene there. But it was extremely political. Like, I mean, I would get shit for like wearing this jacket and shit. And we would go to see bands like Crossed Out or Assuck and stuff, and like people would talk shit about us because we had like long hair and like Venom shirts or whatever. And now it's much more intermingled, and it's expected that whether you're into grind or whatever, like you go to a grind show wearing a Slayer shirt or an Iron Maiden shirt, and everyone's like, yeah, of course we all like all of this. It's great, you know. And so in that way, it's less isolated, but it's also, it seems to be more, it's more friendly, I think, than the metal scene, because we spend a lot of time touring with like professional metal bands or whatever, and the grind scene is much more friendly and like organic and just down to earth, and people are just chill, you know, but they expect everybody to just be a normal person, which is much more comfortable than like the metal scene with like, oh my god, Hales, it's fucking ridiculous, you know. What is the most common misconception about your band when you talk to fans, like those two outside? When I talk to fans, I mean, it just depends, man. Like, some people think that, you know, like you're supposed to be like a fucking raving lunatic all the time because you're singing about like blood and guts or whatever, which we're not. We're pretty like mild mannered. We drink a lot, but we're like, you know, pretty nice guys. We laugh a lot and we have a lot of fun. Some people think that we're like, that we make tons of money, and it's like, fuck. I wish the rumors were true because we don't. That kind of shit, you know. I don't know. I mean, we've always been for a long time, we try to be really honest with people, and we're not about like putting up a front or whatever. So I think most people that know the band or have researched the band or watched any interviews, like, they should know that we're not about a bunch of bullshit, like putting on a persona or whatever. We're just some guys that like playing this music, and that's what we do, and, you know, try to make it fun for us and fun for the people that come to the show.
Let's get into my